Hola. Bueno, pues aquí ya llegamos a la séptima dimensión del bienestar o al séptimo elemento del bienestar. Y este video va a ser un poquito especial porque lo voy a hacer bilingüe. ¿Y por qué decidí hacerlo bilingüe? Bueno, porque pues el séptimo elemento de bienestar viene siendo el bienestar cultural. Entonces pues es el momento perfecto, ¿no? De combinar estas dos lenguas que para mí pues son muy especiales porque soy mexicana, ¿no? Y pues no vivo aquí en Estados Unidos, entonces y aparte pues todo lo que hago lo hago de modo bilingüe, entonces para mí es muy importante. Así que ¿qué significa el bienestar cultural? Es el poder de desarrollar un sentido significativo de pertenencia cultural, aceptación y aprecio, y esa misma aceptación de diferentes culturas, ¿no? Y quiero enfatizar en lo que significa aceptar o lo que es aceptación. La definición incluye en sí cuando escuchamos la palabra aceptación, y en inglés va a ser lo mismo, ¿no? Pero lo voy a hablar después. Pero es el abrazar, el poder adoptar, el aceptar, el abarcar, el incluir, ¿no? Eso es lo más importante de esta aceptación, que podemos incluirnos nosotros, nuestra cultura en otros lugares, compartirlo con amistades, compartirlo en los países en donde estemos, ¿no? Llevar esa cultura, aceptarnos, incluirnos. Eso es muy, muy importante reconocer para tener ese bienestar cultural, ¿no? Y con eso quiero incluir que es un tema muy, no sé, muy fashion, ¿no? En estos últimos años, que es un tema que lo escuchamos especialmente en el trabajo, se escucha muy frecuente, y estoy hablando de la conciencia cultural o la competencia. No sé si se traduce bien exactamente porque en inglés es cultural competence. Pero la palabra competence de inglés a español como que no es lo mismo, ¿no? Sería más bien como la capacidad cultural, ¿no? Y para explicarlo un poquito más a fondo, ¿qué es exactamente esa conciencia cultural? Bueno, pues es el reconocimiento de los matices propios y ajenos de las culturas, ¿no? Y la competencia cultural, o más bien dicho, la capacidad cultural, de esa manera la voy a mencionar mejor, es tener esa capacidad de las personas nosotros, ¿no? Poder utilizar nuestras habilidades académicas, incluyendo estos aspectos culturales que tenemos, perdón, y como experiencias, ¿no? Poder compartir esos aspectos culturales o experiencias, y que sean interpersonales. Y ya les había mencionado otro elemento que viene siendo el bienestar interpersonal. Entonces esto todo viene cayendo casi en lo mismo, una cosa nos lleva a la otra, entonces tenemos que estar bien, bien, bien centrados y siempre estar trabajando en estos 7 elementos, porque una cosa de nuevo nos lleva a la otra y puede ser para bien o para mal. Entonces es muy, muy importante poder entender por qué son tan importantes estos aspectos o estas dimensiones. Y esto ayuda a aumentar la comprensión, ¿no? Cuando tenemos esta capacidad cultural, que de nuevo les digo, se ha estado escuchando más y se ven más talleres en los trabajos de esta conciencia cultural. ¿Por qué? Porque quieren los dueños de estas compañías, ¿no? O agencias, que todos nos llevemos bien, que nos aceptemos, que podamos entender por qué a veces hablamos de cierta manera, reaccionamos de cierta manera, hacemos cosas de cierta manera, ¿no? Entonces todo esto ayuda a
aceptación cultural. Pero ayuda a la comprensión, ¿no? Porque así ya podemos decir, pues ya entiendo por qué esta persona, fulanito, fulanita, es de esta manera, o por qué ellos hablan un poquito más a tono alto, ¿no? Que otras personas. Entonces eso nos lleva a poder entendernos y poder facilitar nuestras relaciones interpersonales. Entonces es muy, muy importante. De nuevo, nos ayuda a apreciar las diferencias, porque eso es... para mí, a mí me encanta aprender de otras culturas, ¿no? Porque pues hay cosas fascinantes, ¿no? En nuestra cultura mexicana pues tenemos de todo, ¿no? Somos una cultura muy, muy rica y a veces pienso que eso se nos olvida. Se nos olvida que nosotros tenemos una historia muy, muy extensa, larga, ¿no? Entonces tenemos tanto que ofrecer y tantas cosas que aún se tienen que aprender de nuestra cultura. Entonces es muy importante no solo poder educar a alguien más o informarle a alguien más, ayudarles a entender a alguien más qué es o lo que pasa en nuestra cultura, sino poder seguir aprendiendo aún más de nuestra cultura para uno mismo también poder aceptar aún más nuestra propia cultura. Entonces no dejar de aprender de dónde venimos, ¿no? De nuevo, enfatizar eso de poder apreciar las diferencias culturales y también las similitudes, ¿no? Y eso lo vemos mucho en el idioma. Muchas veces, como las personas griegas tienen ciertas palabras como pantalones o pantuflas, y nosotros los mexicanos pues también utilizamos eso. ¿Por qué? Porque viene de la lengua latina. Entonces para mí siempre me llama la atención que podemos tener tantas similitudes a pesar de que tal vez los países se encuentren en polos opuestos, ¿no? Entonces muy, muy interesante. Y también en nuestros propios grupos, ¿no? En cada estado, un ejemplo que se me hace a mí súper, no sé, chistoso, es de que no, este país tiene los mejores tacos o aquellos tienen la mejor salsa, ¿no? Entonces, para mí eso me causa risa porque pues todos queremos tener lo mejor de lo mejor, ¿no? En nuestros países, cada uno de los estados, ¿no? Pero pues eso es lo que hace nuestro país, y de nuevo estoy hablando tal vez específicamente en México, porque pues tenemos tanto que ofrecer, ¿no? No solo de nuestras comidas, el arte, tipos de trabajos, cosas así, ¿no? Laborales, agrícolas, ¿no? Todo eso es tan importante, y eso es lo que ayudó a nuestro país crecer. Entonces, ¿por qué no llevar esta información a las personas con las que convivimos o con las que trabajamos, para que ellos aprendan realmente qué es el país y no que sea lo que a veces vemos en los medios sociales? Entonces espero que esta partecita o elemento del bienestar cultural les ayude a podernos comunicar mejor y aprender uno de los otros. Y aún eso no quiere decir que ya con eso vamos a cambiar opiniones y cosas así. No, simplemente que podemos ya entender a las personas porque a veces evaluamos, ¿no?, las situaciones de una manera diferente, y eso es porque pues nuestra cultura, nuestras experiencias tienen mucho que ver en cómo nos comportamos, y no imponer nuestras ideas culturales en otra persona o a dónde vamos, ¿no? Porque pues de eso no se trata de informar, de educar, y no quiero decir educar a la gente que ya tienes que aprender, no de esa manera, pero sino informar, dar más conocimiento, ¿no?, a alguien más de las culturas que existen, ¿no? Y para poder ser personas civilizadas y llevarnos como personas civilizadas, ¿no? Entonces
de nuevo, no es de manera de imponer esas ideas culturales, o si venimos de un lugar, ir a imponerlas a donde vamos a ir a vivir, porque pues de eso no se trata. Es como si alguien llega a mi casa y aquí me quieren venir a decir cómo tengo que vivir mi vida. No, tenemos que llegar con la mente abierta para aprender y no olvidarnos de nuestra propia cultura, poder irla incluyendo, ¿no? De alguna manera, pero no podemos imponerla a alguien más. Entonces, eso es muy importante también de reconocer y aceptar que a veces podemos ser un poquito, no sé, bruscos con ciertas cosas, pero no se trata de imponer, se trata de poder llevar una conversación, llevar relaciones interpersonales de una manera civilizada para que el mundo mejore, porque pues sabemos que en estos tiempos eso no está pasando. Entonces, de nuevo, aprender eso, mejorarlo en uno mismo, y así lo podemos compartir con los demás. Síganme, denme su like y espero les haya gustado. So, today we are talking, we've arrived now to the 7th dimension of well-being or wellness, and we are going to talk about cultural wellness. So this video is bilingual and it's a little longer than the majority or most of the other 6 dimensions I talked about, but I thought it'd be, why not make this bilingual if I'm talking about cultural awareness. I am, obviously I'm bilingual. I'm from Mexico, and I think in my introductory video I mentioned that. So I just felt this was totally appropriate and the right time to, mix both. And I think I've had a couple of other videos where they've been bilingual as well. So this may end up a little bit longer, but I will put the information on there on the minute mark on when the English and where the Spanish starts and stops, so that you guys can just go directly to, the one that fits best for you. So what is cultural wellness? Cultural wellness is developing a meaningful sense of cultural belonging, acceptance, appreciation, and embracement of cultural differences. So I want to emphasize embrace, because what does that mean? Embracing means to hug, to adopt, to encompass. I think that's how you say it. Encompass, and or to include, right? That word alone means so many things, and it fits perfectly in regards to culture. The other thing I want to mention here is that, in recent times, the last couple of years, we've been probably trained, for those of us that, are working for an agency, company, organization, somewhere, these cultural competency trainings or cultural awareness trainings, those are the thing right now, right? And exactly what is that? Because they mean something completely different. Cultural awareness means recognition of the nuances of one's own and other cultures. And then cultural competence means the ability of an individual to use academic, experiential, and interpersonal skills, of which I have a completely separate video. There is a dimension specifically on interpersonal skills, so go take a look at that. To increase the understanding and the appreciation of cultural differences and similarities within and or among groups. So that's very important, right? And sometimes we may not like, oh, here we go again with this training, but it should be common sense. We're different. If we come from different cultures, even if we don't, if we were raised completely different zip codes or different states, even that is gonna, make a difference on how we, live our life compared to other people. Again, we go back to the experiential aspect of that. So it's really important to I don't want to say feed, but to work on this cultural awareness,
not only for us to learn more about our own culture, because then that helps us understand maybe why we are the way we are, why we may speak the way we speak, why we do certain things the way we do, all these little nuances. If we learn more about it, is going to help us understand ourselves better, but it's also going to help us relate to other people as well. And so when we have this awareness and wellness about it, we're able to understand the difference of other cultures, and in the Spanish when I mentioned that sometimes, we have to work with people that are probably from different cultures, but it's okay. Our job, or our responsibility as individuals should be able to help a person that doesn't understand basically kind of where we're coming from, as to why we act or why we work a certain way, why we do things a certain way, is to explain to them, hey, well, this is kind of cultural, and by no means does that mean that has to be accepted or that has to be the way it is. It's not. It's just so that people can understand, and not necessarily label it as whatever it is that they're trying to label it. So that's very important. That like me, I speak and my voice is like so many octaves above most people, but that's cultural. I grew up in a home where the women in my family, we all speak like up here and a mile a minute, right? Again, that's cultural. So sometimes I have to catch myself and rein myself in when I'm speaking, because one, I talk a lot, two, I get very loud, and that's not because I'm upset. That's just because, again, it's cultural. So for a lot of people that speak, one a lot, or their volume is up here, they may think like that person is aggressive, or that person's coming, in a little hot, and that's not necessarily the case. It's just that I like to say that I'm very passionate, and so that's kind of my drive usually with speaking. But again, if I don't share that anecdotal, example, or give someone that picture of why I'm that way, then that person will never understand. So in a way, we kind of have to take it upon ourselves and be accountable in helping those people around us understand, hey, in my case, well, I'm Mexican, don't judge us all by the same, for the same reasons, because no, we're not all the same. And that goes for most cultures, right? Our culture, our Mexican culture, is very, very rich in history. And I wish more people would see that instead of what social media usually presents. There's bad apples everywhere, in every race, in every culture, in every country. But I'm very, very proud, of my Mexican heritage, because it's so rich. There's so much that I'm learning and will always continue to learn about my heritage, because there's so much. We have such a vast and extensive history, that there's just so much, so much to learn. And again, I wish that was more of the picture people would see, in regards to most cultures, instead of seeing just the bad aspects of it, because that's not always the case. And then we go around judging people based on that, and that again, those interpersonal relationships end up not working out, or we miss out on the opportunity of building those relationships with people because we automatically judge. And so we need to do better. I hope that you liked this video, that it made sense to you, that you can become a little bit more aware of your cultural wellness, through cultural awareness and cultural competence, without it being necessarily something that you have to train on. It's just
again, I think it's common sense, right? And we shouldn't drive in our culture, don't impose it on someone else and say, well, this is the way because I said so and because it's always been. I think that's part of what may be happening in recent times, and that's why people are kind of dividing and not appreciating each other, because we want to impose certain things, and we should go about it as this is why, and let's respect each other. I think the biggest thing within this wellness and awareness of our culture is that we have to respect each other. Even after explaining who and what I am or where I come from to someone, that still doesn't mean that other person has to like me, accept me, appreciate me, change their mind in any way, shape, or form. But at least now they're aware. And the same thing, anybody addressing me in any way, like now I understand. So people, I think, we need to get out of our head and in believing that we have to impose certain things because that's our way, right? Our experience, where that's how we drive ourselves and our well-being, that we feel we have to impose it. Well, that's only going to push people back. And so learning how to be a little more responsible and sharing it in a different context where it's more accepted, where someone can actually sit there and like listen and learn something from it, you're going to get more further along with those individuals than trying to impose it. So I hope you took something from this video, and I hope you appreciate that I made the effort to do this bilingual, even though it's in the same video and it's lengthy. But I think it's very important, and I'm very passionate about how lucky I am to be bilingual, to have been able to not only accept the United States as my new home country, and I've been here, I'd like to say almost all my life, because really it almost has been all my life, but that my family hasn't allowed me to forget where I'm from. So I'm grateful to both, and I hope more people can embrace that, and not forget about who they are when they go into a new country, but to embrace the new country, their new host country, and to not forget their roots, because it's so important. That's who we are, and I think it brings just so much value to us, and to be able to share that with other people. I hope you like this. Share, like, subscribe, and I hate having to say that, but please do. But most importantly, please share this with people that you think should hear this message. Thank you.